कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिविकृत आचार्य अष्टोत्तर सरस्वती श्रीमद श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिविकृत आचार्य अष्टोत्तर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद से अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोदान की जय। मायापुर धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी देवी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। हिताई गौर परमानंदे हरि 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 बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरंग, ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपाद की जय। जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Reading Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 4, entitled Appearance of Sri Narada, text number 10. samrāṭ kasya hetoḥ pāṇḍūnāṁ māna-vardhanaḥ prāya-upaviṣṭo gaṅgāyām anādṛtyādhirāṭ-śriyam samrāṭ kasya hetoḥ pāṇḍūnāṁ māna-vardhanaḥ prāyopaviṣṭo gaṅgāyām anādṛtyādhirāṭ-śriyam samrāṭ kasya hetoḥ pāṇḍūnāṁ māna-vardhanaḥ prāyopaviṣṭo gaṅgāyām anādṛtyādhirāṭ-śriyam Word to word meaning. Sha, he. Samrāṭ, the emperor. Kasya, for what. Va, her. Hetoḥ, reason. Pāṇḍūnāṁ, of the sons of Pāṇḍu. Māna-vardhanaḥ, one who enriches the family. prāya-upaviṣṭaḥ, sitting and fasting. gaṅgāyām, on the bank of the Ganges. anādṛtya, neglecting. adhirāṭ, acquired kingdom. śriyam, opulences.
Translation. He was a great emperor and possessed all the opulences of his acquired kingdom. He was so exalted that he was increasing the prestige of the Pāṇḍu dynasty. Why did he give up everything to sit down on the bank of the Ganges and fast until death? Purport. Mahārāja Parīkṣit was the emperor of the world and all the seas and oceans, and he did not have to take the trouble to acquire such a kingdom by his own effort. He inherited it from his grandfathers Mahārāja Yudhiṣṭhira and brothers. Besides that, he was doing well in the administration and was worthy of the good names of his forefathers. Consequently, there was nothing undesirable his opulence and administration. Then why should he give up all these favorable circumstances and sit down on the bank of the Ganges, fasting till death? This is astonishing, and therefore all were eager to know the cause. Text level. He was such a great emperor that all his enemies would come and bow down at his feet and surrender all their wealth for their own benefit. He was full of youth and strength, and he possessed insuperable kingly opulences. Why did he want to give up everything, including his life? Purport. There was nothing undesirable in his life. He was quite a young man and could enjoy life with power and opulence. So there was no questioning of retiring from active life. There was no difficulty in collecting the state taxes because he was so powerful and chivalrous that even his enemies would come to him and bow down at his feet and surrender all wealth for their own benefit. Mahārāja Parīkṣit was a pious king. He conquered his enemies, and therefore the kingdom was full of prosperity. There was enough milk, grains and metals, and all the rivers and mountains were full of potency. So materially everything was satisfactory. Therefore, there was no question of untimely giving up his kingdom and life. The sages were eager to hear about all this. Om Tat Sat. ஸோ நம்ம பாகவதத்தோட முதல் காண்டத்தோட நாரத முனிவர் தோன்றினார் அந்த அத்தியாயத்தில் நம்ம இருக்கோம். We are in Bhagavatam first canto, the appearance of Narada Muni, chapter titled Appearance of Narada Muni. இந்த இடத்துல நைமிஷாரண்யத்தில் இருக்கிற முனிவர்கள் சௌனக ரிஷி தலைமையில் சுத்த கோஸ்வாமி கிட்ட கேள்விகள் கேட்கறது தான் இந்த ரெண்டு ஸ்லோகன்லையும் இருக்கு. In these two slokas, the rishis in Naimisharanya under the leadership of Sutta Goswami is asking questions. That is what is explained in these two slokas. அங்கிருந்த ரிஷிகள் எல்லாருமே மிகச்சிறந்த ஒரு யோகிகள்னு சொல்லலாம். அவங்களுக்கு மகாராஜா பரீட்சித் ஏன் உபவாசம் கொண்டு 7 நாள் கங்கை கரையில் இருந்தார் என்ற காரணம் தெரிஞ்சிருக்கும். The rishis present in that arena were exalted yogis, so they would have definitely known the cause for Mahārāja Parīkṣit to fast in the Ganges river for 7 days before his death. ஆனால் இருந்தாலும் அவங்க ஆச்சரியப்படும் வகையில் கேள்விகள் கேட்கறது பொதுமக்கள் எல்லாருக்காகவும் தான். But they ask questions in a surprising way. This is for the benefit of the common people. பொதுவாக இந்த பௌதிக உலகத்தில் ராஜபோகமான ஒரு வாழ்க்கை, நல்ல எளிமை, தன்னுடைய செல்வங்கள் எல்லாமே இருக்கிற ஒருத்தன் அது அவ்வளோ எளிதாக துறக்க மாட்டான். Generally, in this material world, if a person is having kingly opulence, youthful body, and all these things, he will not give up that easily all these things. என்கிட்ட எந்த செல்வமும் இல்லை, எனக்கு எளிமையும் இல்லை, நான் ஆசைப்பட்டது எதுவுமே கிடைக்கல, அதனால் நான் ஆன்மீகத்துக்கு போயிடுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு மத்தியில் எல்லா செல்வமும் இருந்து அழகான மனைவி, குழந்தைகள், மரியாதை, புகழ் எல்லாமே இருந்தும் அதை விடுத்துட்டு ஆன்மீகத்துக்கு வர்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது.
Generally, people, when they lose all their wealth, riches, when they lose their youth and they become old, then only they will go to spirituality. But among these kind of people, if a person who is very youthful, having kingly opulence, having all riches and all wealthy, such a kind of person leaving everything and renouncing everything is an astonishing thing. பௌதிக உலகத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற நம்மளுக்கு யாருக்குமே நம்மளோட இறக்க போகிற தேதி தெரியாது. Generally, we people live in this material world, we do not know our date of death. ஒருவேளை நம்மளுக்கு இன்னும் 1 மாதத்திலையோ 2 மாதத்திலையோ இல்லை 1 வருடத்திலையோ நீங்கள் இறந்து போயிடுவீங்க அப்படின்ற தகவல் கிடைச்சா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? In case if we come to know that we are going to die in a week or in a month or in a year, what will we do? நம்மளோட அந்த ஆசைகளை பூர்த்தி செய்கிறதுக்காக எந்த ஒரு செயலையும் செய்கிறதுக்கு தயாராக இருப்போம். Generally, in such a situation, to fulfill our desires, we will go to any extent. அதில் இருக்கிற பாவ புண்ணியங்கள் எதை பற்றியும் கவலைப்பட மாட்டோம். We will not bother about the sin and piety in those deeds. எப்படியும் நான் இறந்து போக போகிறேன், நான் என்ன பாவம் செஞ்சாலும் என்ன தண்டனை இவங்க பெருசாக கொடுத்துட்டு போகிறாங்க அப்படின்ற தைரியத்தில் என்ன பாவங்கள் வேணால் மக்கள் செய்ய ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. We will think that we are going to die, so whatever sin we commit, what is the great punishment we are going to get, so let me do anything. Likewise, only general people will act. ஆனால் மகாராஜா பரீக்ஷர் ஒரு சத்திரியர், மிகச்சிறந்த சத்திரியர் அவர். But Mahārāja Parīkṣit was a great Kshatriya. சத்திரியர் என்ற முறையில் பிராமணர்களோட அந்த அறிவுரைகளை கேட்டு அவங்க ஆட்சி புரியணும். As a Kshatriya, they should listen to the words of Brahmana and they should rule their kingdom. ஸோ அவருக்கு தெரிஞ்சு போயிடுச்சு 7 நாளில் இறந்து போயிட்டு போகிறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் இது மாதிரி எதுவுமே தவறான விஷயங்களை செய்யலை. மாறா மிகச்சிறந்த முனிவர்களையும் யோகிகளையும் ஞானிகளையும் அழைச்சி நான் என்ன பண்ணணும் எனக்கு அறிவுரை கூறுங்கன்னு சொல்லிட்டு கங்கை கரையில் அமர்ந்தார். After he came to know that he is going to die within 7 days, he did not involve in any of these wrong deeds. Instead, he called all the rishis and munis and he inquired from them what he has to do, what he is supposed to do. Likewise, he inquired from them in the riverbed of Ganges. மகாராஜா பரீக்ஷித் பஞ்ச பாண்டவர்களோட பேரனாக இருந்ததுனால சின்ன வயசுலேருந்து அந்த பரம்பரையோட அவங்களோட கிருஷ்ண பக்தின்றது அவங்க பரம்பரையில் இருந்து வந்தது. Mahārāja Parīkṣit is a grandson of Pandavas, so right from his childhood he was taught about Krishna Bhakti. அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் கருவில் இருந்தப்போ கிருஷ்ணரால் காப்பாற்றப்பட்டு இருக்காரு. Not only that, when he was in the womb of his mother, he was protected by Lord Krishna. ஸோ அதனால் பிறவிலிருந்து அவர் மிகச்சிறந்த கிருஷ்ண பக்தராக தான் இருந்து வந்திருக்காரு. So right from his birth he was a great Krishna devotee. ஆனால் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ இது மாதிரி ஒரு விஷயம் அவர் வாழ்க்கையில் நடந்தது. 7 நாட்குள்ளே நீங்கள் இறந்து போயிடணும் அப்படின்ற விஷயம். But knowingly or unknowingly, this thing happened in his life that within 7 days he got a notice that he is going to die. அந்த இடத்துல சுகதேவ கோஸ்வாமி பாகவதத்தை சொன்னப்போ 7 நாள் 7 இரவு அன்னம் ஆகாரம் எதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப உன்னிப்போடு அந்த பாகவதத்தை சுகதேவ பரீட்சித் மகாராஜ் கேட்டார். In that place, when Sukadeva Goswami told about Srimad Bhagavatam, without drinking water, without eating any food, continuously for 7 days and 7 nights, Parīkṣit Maharaj listened to the Bhagavatam discourse. அந்த இடத்துல பரீட்சித் மகாராஜா மட்டும் இல்லை, மற்ற முனிவர்களும் ரிஷிகளும் ஞானிகளும் யோகிகளும் எல்லாரும் இருந்தாங்க. அவங்களும் அதே கவனத்தோடு தான் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. In that place, not only Parīkṣit Maharaja, all other jnanis, yogis, rishis were present. They were also listening to this discourse very attentively. ஆனால் நம்ம ஒரு மணி நேரம் இல்லை 1.5 மணி நேரம் பாகவதம் கேட்கனாலே நம்ம தூக்கம் வந்துடும், சோர்வு அடைஞ்சிடுவோம். But for people like us, if we have to listen to Srimad Bhagavatam for 1 hour, in that short time span itself, we will feel sleepy and we will feel tired. ஒருவேளை சுகதேவ கோஸ்வாமியே பாகவதம் பேசினாலும் நம்மளுக்கு இந்த நிலைமை இருக்கக்கூடும்.
Even if Sukadeva Goswami comes before us and discuss about Srimad Bhagavatam, we will be in the same level only. ஏன்னா முந்தைய வகுப்பில் நம்ம கேட்டறிஞ்சோம், அந்த இடத்துல பேசுபவருக்கும் தகுதி இருந்தது, அது கேட்பவருக்கும் தகுதி இருந்தது. Because in last class we came to know that when this Bhagavatam discourse was given, the speaker also had the qualification and the listener also had the qualification. நம்ம எந்த குணத்தில் இருந்தாலும் பக்திக்கு வரலாம் அந்த நிலையில தான் நம்ம பக்திக்கு வந்திருக்கோம். அதனால் பாகவதம் கேட்கறது பார்த்திங்கன்னா நம்மளை வந்து சாத்விக் குணத்தில் நம்மளை வந்து வற்புறுத்துது. Irrespective of the guna in which we are present, we can come to bhakti. Like that only we all have come to bhakti. So when we listen to Srimad Bhagavatam, we are forced to be in sattva guna. நம்ம இந்த போதிக உலகத்தில் இருக்கிறதுனால போதிகமான விஷயங்களை எவ்வளோதான் கேட்டாலும் நம்ம சோர்வடைய மாட்டோம். 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் சினிமா பார்ப்போம், மற்ற விஷயங்களையும் நம்ம கேட்டு அறிவோம். ஆனால் ஆன்மீகமான விஷயங்கள் ஒரு அரை மணி நேரம் கூட நம்மளால் உட்காந்து கேட்க முடியாது. Because we are in this material world, even when we focus on these material things like cinema for 2 to 3 hours, we will not get tired. But instead, if we are asked to listen to spiritual things, even for a short span of half an hour, within that half an hour, we will become tired. நைட்டெல்லாம் உருண்டு பருத்தாலும் நம்மளுக்கு தூக்கம் வராது. ஆனால் ஜபா பேக் எடுத்து 2 ரவுண்டு சாண்டிங் பண்ண போது நல்லா தூக்கம் வந்துடும். Even when we try to sleep during night time, we will not get sleep. But when we start chanting using the japa beads, within 2 rounds we will fall asleep. ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, ஆன்மீகத்துக்கும் உள்ள போதிகத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். So from this we can understand the difference between spirituality and material things. எந்த குணத்திலிருந்து வேணாலும் நம்ம பக்தியை பண்ணலாம். ஆனால் பக்தியை சரியான முறையில் நேர்த்தியாக பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து நம்மளுடைய எண்ணங்களை சாத்விக் குணத்தில் வச்சுக்கணும். We can do bhakti in any guna, but to do bhakti perfectly and correctly, we should keep ourselves in sattva guna. இந்த உலகத்தில் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னா நம்மளோட புலன்களோட அந்த தேவையை பூர்த்தி செய்யாமல் அதை நம்ம கட்டுப்படுத்துறது. The most difficult thing in this world is trying to control our senses without feeding the requirements of our senses. இந்த உடம்பில் இருக்கிற இந்த புலன்கள் வந்து எதுக்காக படைக்கப்பட்டிருக்குன்னா இந்த போதிக விஷயங்களை அனுபவிக்கிறதுக்காக தான். The senses in this material body is created for enjoying these material things. அப்படிப்பட்ட அந்த புலன்களை மனம், புத்தி, அகங்காரம், ஐம்புலன்கள், தொடு உணர்வு, பேசும் உணர்வு, கேட்கும் உணர்வு, பார்க்கும் உணர்வு, இது எல்லாமே நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா புலன்கள் தான். இதுங்களை வந்து கட்டுப்படுத்துறது சாதாரண விஷயம் இல்லை. Mind, intelligence, false ego, 5 gross senses, 5 subtle senses, all these are senses. So controlling these senses is not an ordinary thing. 5,000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சாதகமான சூழ்நிலைகள் இருந்தபோது கூட மகா யோகியான மகா பக்தரான அர்ஜுனர் கூட சொன்னார், காற்றை கூட நான் கட்டுப்படுத்திடுவேன், இந்த மனதை கட்டுப்படுத்த முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாரு. 5,000 years ago the situation was favorable, but even in that situation a great yogi and a great devotee like Arjuna declared that he can control even the wind, but he was not able to control his own mind. அந்த மனதை கட்டுப்படுத்தி யோகம் செய்கிற சாதகமான சூழ்நிலை இருந்த அந்த காலத்திலே மக்களை இந்த மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துறது எளிதாக இருக்கலாம் அவங்களுக்கு. In that time period, controlling the mind and doing yoga, all the circumstances were favorable for doing this activity, but even when they are favorable also, people were finding it very difficult to control their mind and senses in that time period. பெருகி வரும் கலியுகத்தை பற்றி சொல்கிறதுக்கு என்ன இருக்குது? ஒவ்வொரு நிமிஷத்துலையும் ஒரு இடத்துலையும் நம்மளுக்கு பௌதிகமான அந்த கவர்ச்சிகள் நிறையவே வளர்ந்துட்டே இருக்குது. There is nothing more to say about the increasing effect of Kali Yuga. Each and every moment, each and every second, we are being attracted towards many material things. ஒரு 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பக்தன் தன்னோட மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தின அந்த திறமை இப்போ இருக்கிற பக்தர்களுக்கு வந்து ரொம்ப கடினமாகவே இருக்குது. 50 years ago, a devotee was able to control his mind and senses. The same capacity is not being found in present day devotees, and they are finding it very difficult to do the same. காலங்கள் பெருக 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 கவர்ச்சிகள் அதிகமாயிட்டே இருக்குது. இதுலேருந்து நம்மளை எப்படி நம்ம காப்பாற்றிக்கிறது?
As time passes by, the attractions keep on increasing. So how can we protect ourselves from these attractions? சரி, எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு காட்டுக்கு போயிடலாம் அப்படின்னாலும் அங்கத்திலும் பிரச்சனை இருக்குது நம்மளுக்கு. Okay, if we decide to leave everything and go to forest, there also we are finding some problems. ஏன்னா பௌதிக உலகன்றது முழுமையாக இருந்தது தான். அதனால் காட்டுக்கு யாரும் வரமாட்டாங்க நம்மளுக்கு நிச்சயம் இல்லை. நம்ம காட்டிலே தனியாகவும் இருக்க போகிறோன்றது நிச்சயம் இல்லை. Material world includes forest also, so there is no guarantee that nobody will come and distract us in the forest, and there is no guarantee that we will be in a secluded place in a forest. ஸோ கடினமான வழிமுறை மூலிமா நம்மளோட புலன்களையும் நம்மளோட மனதையும் நம்மளால் கட்டுப்படுத்த முடியாது. By using difficult process, we cannot control our mind and senses. ஆனால் இந்த புலன்களையும் மனதையும் நம்ம கட்டுப்படுத்துறதுக்கு வேறொரு வழி இருக்குது. But there is another way to control this mind and senses. ஒரு முற்றும் உணர்ந்த யோகி பார்த்தீங்கன்னா தன் கூட இருக்கிற சக யோகியை விரும்ப மாட்டார். A fully renounced yogi will not have any sort of attraction or affection towards another yogi. என்ன சாப்பிட்டியா, தூங்கனியா, எப்படி இருக்க, எதுவும் கேட்க மாட்டார் அவரை. ஏன்னா அவர் மேலே எந்த பாசத்தையும் ஒரு வளர்த்துக்க கூடாதுன்றதுல ரொம்ப கண்ணும் கருத்துமாக இருப்பார். He will not even inquire the other person whether he has taken food, how is he, because he will be very cautious that he should not develop any sort of attraction or affection towards the other person. ஏன்னா அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற யோகி மேலே தான் அந்த பட்டுதலை வளர்த்துக்கிட்டா அது ஒரு காரணமாக இருக்கும் நான் முன்னேறாமல் இருக்கிறதுக்கு அப்படின்றது அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். He knows very well that in case if he develops attachment towards the yogi who is beside him, that also will be a thing which stops him from improving in this yoga process. இந்த கலியுகத்தில் இந்த மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துறதுக்கு மிகச்சிறந்த ஒரு வழி ஒன்று இருக்கு. To control this mind and senses, there is a best way available in this Kali Yuga. நம்மளால பார்க்காம எடுக்க முடியாது, கேட்காம எடுக்க முடியாது, பேசாம இருக்க முடியாது. ஆனால் இந்த மூணு விஷயத்துலையும் நம்ம கிருஷ்ணரை பார்க்கலாம், கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்கலாம், கிருஷ்ணரை பற்றி பேசலாம். We cannot live without seeing, we cannot live without hearing, we cannot live without speaking. But we can see Krishna's picture, we can hear about Krishna, and we can speak about Krishna. நம்மளால சாப்பிடாம இருக்க முடியாது. அந்த சாப்பாடு நம்ம கிருஷ்ணருக்கு படைச்சிட்டு அதை பிரசாதமாக ஏற்றுக்கலாம். We cannot live without eating, so we can offer the food to Krishna and we can accept the food as Krishna's prasadam. நம்மளால் எதையுமே யோசிக்காமல் இருக்க முடியாது. நம்ம கிருஷ்ணனோட லீலைகளை யோசித்து அதோட அதோட பிரமிப்புகளை நம்ம பாராட்டலாம். Even for a moment we cannot stop our thinking process, so we can think about Krishna's pastimes and we can involve ourselves in the pastimes of Krishna. அறிவை வளர்த்ததுக்காக நம்மளால் எதையும் படிக்காமல் இருக்க முடியாது. அதனால் நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதம், பகவத்கீதை போன்ற நூல்களை நம்ம படித்து நம்மளோட அறிவை வளர்த்துக்கலாம். To increase our knowledge, we should read something, so we can read Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita and increase our knowledge about Lord Krishna and his pastimes. ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு விஷயத்தை நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும். நம்மளோட புலன்களை நம்ம நிறுத்தலை, மாற அதை திசை மாற்றுறோம். We should understand a particular thing in this case. We are not trying to stop our senses from all its activity. Instead, we try to change the direction in which the senses are working. We are engaging the senses in Krishna's devotion. சரிங்க, நான் கிருஷ்ணர் மேலே என்னோட புலன்களை திருப்புறதுனால என்ன நன்மை எனக்கு கிடைச்சிட போகுது அப்படின்னு ஒருத்தர் நினைக்கலாம். Someone may ask that if we engage senses in Krishna's service, what is the benefit I am going to get? இந்த உலகத்திலே எனக்கு பிடிச்சவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்களே, அவங்க மேலே என்னோட கவனத்தை நான் திருப்பிக்கலாமே அப்படின்னு ஒருத்தர் நினைக்கலாம். One may think that even in this world I have many people whom I like very much, so I can focus on them. No, why should I focus on Krishna? Likewise one may think, எனக்கு இந்த நடிகரை பிடிக்கும், இந்த விளையாட்டு வீரரை பிடிக்கும், இந்த அரசியல்வாதியை பிடிக்கும், இந்த ஊர் தலைவர் யாரோ ஒருத்தர் எனக்கு பிடிக்கும், அவங்க மேலே என்னோட கவனத்தை நான் திருப்பிக்கலாமேன்னு ஒருத்தர் நினைக்கலாம். One can think that I like this player, I like this cine actress, I like this politician, so why can't I focus on these people since I like them? Likewise one can think. நம்ம ஒரு விஷயத்தை இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கணும். கிருஷ்ணருக்கும் சாதாரண மக்களுக்குள்ள வித்தியாசம் என்ன அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்.
Here we should understand one thing. We should understand the difference between Lord Krishna and ordinary people. சாதாரண மக்கள் வந்து அவங்களுக்கும் நம்மள மாதிரி ஆயுட்காலம் தான். இந்த ஆயுட்காலம் முடிஞ்சிருந்தமே இறந்துட்டு வேற ஒரு உடலுக்கு போயிடணும். பட் ஆனால் கிருஷ்ணருக்கு வந்து இறப்புன்றதே கிடையாது. அவருக்கும் அவரோட உடலுக்கும் வித்தியாசமே இல்லை. Ordinary people are like us only. After this birth, they have to leave this body during the time of death and they have to go to another body. But Lord Krishna is different from these mortal beings. Lord Krishna and his body has no difference. இந்த உலகத்தில் இருக்கிற யார் மேலே நம்ம பட்டுதல் கொண்டு அவங்க மேலே கவனத்தை செலுத்தினாலும் மறுபடியும் இந்த உலகத்திலே தான் நம்ம பிறக்க வேண்டிய நிலைமை நம்மளுக்கு ஏற்படும். If we develop attachment towards any person living in this material world and if we show affection towards them, definitely we should take birth in this world once again. ஆனால் கிருஷ்ணர் வந்து ஆன்மீக லோகத்திலையும் இருக்கார், நம்ம கூடவும் இருக்கார், மிகச்சிறந்த கடவுள் அவர். அதனால் கிருஷ்ணர் மேலே நம்மளோட கவனத்தையும் நம்மளோட புலன்களோட அந்த ஆசைகளையும் நம்ம திருப்பும்போது நம்ம உன்னத லோகமான கிருஷ்ண லோகத்தை அடையிறோம். But Lord Krishna is present in spiritual world as well as in this material world inside our hearts. So if we focus on Lord Krishna and develop attraction and affection towards Lord Krishna, we will definitely reach spiritual world. ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, நம்மளோட புலன்களை நம்மளால் கட்டுப்படுத்துறது ரொம்ப கஷ்டம். ஆனால் அது நம்ம கிருஷ்ணர் மேலே திசை மாற்றி கிருஷ்ணர் கூட நம்ம வாழும்போது ரொம்ப எளிமையாக்கப்படுது. From this we can understand one thing. Controlling our senses is very very difficult. But when we try to engage the senses in Krishna's service and when we try to focus on Krishna, then our life becomes perfect. சாதாரண யோக முறையில் புலன்களை முழுமையாக நிறுத்துறதுக்கும் இதுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்குது. There's a big difference between this process and ordinary yoga process where we try to stop the functions of all senses. நம்ம சாதாரண யோக முறையில் 90% நம்மளோட புலன்களை கட்டுப்படுத்திட்டு ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக அதை நம்ம அதில் வந்து தோல்வி அடைஞ்சிட்டாலும் அந்த பலன் வந்து முழுமையாக கிடைக்காது நம்மளுக்கு. In ordinary yoga process, if we achieve 90% perfection in controlling the senses and if we fail by 10% also, we cannot fully enjoy the results of that process. ஆனால் பக்தி யோகத்தில் ஆரம்ப நிலையில் வர நம்மளுக்கு புலன்களை முழுமையாக கிருஷ்ணன் மேலே ஈடுபடுத்த முடியாமல் போகலாம். ஆனால் நம்ம முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருந்தாலும் அந்த முயற்சிக்கும் பலன்கள் இருக்குது. But when we come to Bhakti Yoga, in the initial stages, we may not fully engage our senses in Krishna's service. But if we keep on trying, even that attempt also will give fruitive results to us. ஸோ சாதாரண யோக முறைன்றது ஒரு சயின்ஸ் எக்ஸாம் மாதிரி. நீங்கள் அந்த ஆன்சர் தப்பாக எழுதுனா ஃபுல்லாக தப்பு தான் போட்டுடுவாங்க உங்களுக்கு மார்க்கு. Ordinary yoga process is like a science exam. If we write a wrong answer, that entire answer will be marked as wrong and we will be awarded 0 marks for that. ஆனால் கிருஷ்ண பக்தின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கணித பாடம் மாதிரி. நீங்கள் ஃபுல்லாக நீங்கள் அந்த சமு போட்டுட்டு கூட ஆன்சர் தப்பாக இருந்தால் கூட ஸ்டெப்ஸுக்கு மார்க் போட்டுடுவாங்க. But Krishna Bhakti is like a maths exam. In a maths exam, even if the answer is wrong, teacher will give step marks. Likewise, in Krishna Bhakti, even if we don't achieve perfection, whatever stage we are in, we will get the benefit for that. ஸோ அதனால் ஆரம்ப நிலையில் இருந்தாலும் முதிர்ச்சி அடைந்திருந்தாலும் நம்மளோட பக்திக்கு வந்து ஒரு இழப்பும் கிடையாது கிருஷ்ண பக்தியில். So in Krishna Bhakti, even if we are in beginning stage or if we reach the perfected stage, there is no loss for us in Krishna Bhakti. ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல நம்ம மகாராஜா பரீட்சித் மாதிரி வீடு வாசல் குழந்தை மனைவி எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நம்ம கங்கை கரைக்கு வந்துட்டு சொல்லலை. மாறாக நம்ம வீட்டில் இருந்துக்கிட்டே நம்மளோட புலன்களை எப்படி கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்றத சொல்லித்தரோம். We are not instructed to leave our family, our belongings and come to river Ganges bed like Parkisit Maharaj. Instead, we are advised to be in our own position, be in our own home and involve our senses in Krishna's service and do Krishna Bhakti. அதனால் பக்தின்னு ஆரம்ப நிலையில் இருக்கிற நம்ம ஒரு விஷயத்தை தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும். உதாரணத்துக்கு ஒரு 5வது வகுப்பு படிக்கிற ஒரு மாணவன் வந்து அவனோட வாழ்க்கையோட இலக்கு என்னன்னு கேட்டால் நான் ஒரு இன்ஜினியர் ஆகணும், டாக்டர் ஆகணும், நான் ஒரு கலெக்டர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லுவான். Since we are in the beginning stage of Bhakti, we should understand one thing. If we ask a 5th standard boy what is his ambition in life, he will say that he wants to become a doctor, he wants to become an engineer, likewise he will say something.
ஆனால் அந்த பையன் இன்ஜினியரிங் புத்தகத்தையோ டாக்டர் புத்தகத்தையோ அப்போ வந்து படிக்க மாட்டான். But that boy would not have read the books of engineering or the books of medicine in that time period. அதே மாதிரி தான் பக்தியின் ஆரம்ப நிலையில் இருக்கிற நம்ம சில குறிக்கோள்களை நம்ம வச்சுன்னு இருக்கலாம். நான் கிருஷ்ணருக்கு இந்த முறையில் சேவை செய்யணும், இந்த ரசபாவத்தில் நான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யணும்னு ஆசைகளை நம்ம வச்சுக்கலாம். ஆனால் அது சம்மந்தப்பட்ட புத்தகங்களை அந்த நேரத்தில் படிக்கக்கூடாது நம்ம. Likewise, when we are in the initial stages of bhakti, we can have some desire to serve Krishna in a particular rasa, in a particular way. But since we are in the beginning stages, we should not read the books related to the particular rasa in that beginning stage. எப்படி அந்த 5வது படிக்கிற மாணவனுக்கு அந்த நேரத்தில் டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலஸ் ட்ரிக்னோமெட்ரி எல்லாம் புரியாதோ, அதே மாதிரி தான் பக்தியின் ஆரம்ப நிலையில் இருக்கிற நம்மளுக்கு பகவானோட அந்தரந்த நிலைகள் எதுவுமே நம்மளுக்கு புரியாது. A 5th standard boy will not understand advanced maths like differential calculus. Likewise, we are in the beginning stage of bhakti, so in that stage we cannot understand the intimate pastimes of Lord Krishna. அதனால தான் சில பிரபுபாதர் நம்மளுக்கு வலியுறுத்தியிருக்காரு, ஸ்ரீமத் பாகவத்தை ஒரு காண்டமாக நம்ம படித்து முன்னேறி தான் 10வது காண்டத்துக்கு போகணும்னு சொல்லியிருக்காரு. For this reason only, Prabhupada has emphasized that we should start reading Srimad Bhagavatam from first canto and we should gradually complete every canto and reach the 10th canto. நம்மளோட மனதானது எப்பவுமே பௌதிகமான ஒரு விஷயம்தான், அது பௌதிகமான விஷயங்களை தான் நினைச்சிட்டு இருக்கும். Our mind is a material thing, always it keeps thinking about material things. ஸோ அதனால் நம்ம கிருஷ்ணனோட லீலைகளை நினைக்கும் போது மனது வந்து சுத்தமாகுது. When we think about the pastimes of Lord Krishna, our mind becomes purified. ஸோ அதனால் நம்ம மனதோட உதவியால் நம்மளோட அந்த அந்தஸ்தை வந்து நம்ம உயர்த்திக்கணும். With the help of our mind, we should increase our position. நம்ம ரகனுக பக்தி பயிற்சி செய்கிறோம் அப்படின்ற எண்ணத்தை முன்னு வச்சுக்கிட்டு நம்ம மனதளவில் நம்மளுக்கு செய்யக்கூடாத விஷயங்களை நம்ம செஞ்சுட்டு இருந்தோம்னா அதெல்லாம் ஆபத்தில் போய் முடிஞ்சிடும். Thinking that we are doing Raganuga Bhakti and in mind level, if we involve in activities which are forbidden, that will become a great danger for us. ஏன்னா அந்த மனதளவில் பக்தி செய்கிற தொண்டுன்றது பாவநிலையை அடைஞ்ச பக்தர்களுக்கு மட்டும்தான் மகாபிரபு பரிந்துரைச்சிருக்காரு. Mahaprabhu only instructs about this mind level bhakti to the people who are in Bhava stage. ஆனால் சாதாரண நிலையில் இருக்கிற எனக்கும் மனதளவில் இருக்கிற பக்தி செய்யணும்னு ஆசைப்பட்டால் நம்ம பகவானோட லீலைகளை நினைக்கலாம், ஆனால் அதில் பங்கேற்றுக்கிறதுக்கு நினைக்கக்கூடாது. If we are in ordinary level and if we want to do bhakti in mind level, we can think about the activities and leelas of Lord Krishna, but we should not be eager to participate in that activities. அதில் பங்கேற்றுக்கணும்னு நினைச்சா கூட அந்த விதிமுறைகளுக்கு கட்டுப்பட்டு நம்மளோட குரு கிருஷ்ணா மற்றும் குருசிட பரம்பரை கட்டுப்பட்டு நம்ம இருக்கணுன்ற பணிவு நம்மளுக்கு எப்பவுமே இருந்திருக்கணும். Even if we want to participate in the pastimes of the Lord, we should follow our Guru Sishya's Parampara and we should follow the rules given by the Acharyas and we should always abide by the rules. அவங்கள தாண்டி நான் ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்கிறேன் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா அது வந்து நம்மளுக்கு அபராதத்தில் வந்துடும். If we try to overrule these acharyas and if we try to do something apart from their words, beyond their words, then that will result as an aparatha for our activity. ஸோ அதனால் நம்ம பக்தி செய்கிறப்போ வர இந்த உப விளைவுகள் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளை நம்ம ரொம்ப கவனத்தோடு தவிர்த்துடணும். So the byproducts of while doing bhakti, those byproducts we should be avoided very carefully. Thank you. Hare Krishna. Any questions? Prabhu, any online question? Hare Krishna Prabhuji, no questions Prabhu. We have around 50 devotees in all channels Prabhu. Hare Krishna. अंतर्राष्ट्रीय भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रमणंती.